Hi everyone. So in the last class we have detailedly discussed about the distribution of contents and ocean, right? Where we have discussed about briefly we have discussed about content and drift theory, slip force spreading theory and plate tectonic theory. Okay. In plate tectonic theory we have detailedly discussed about the types of plate boundaries, convergent, divergent, transform. Okay. And we have also discussed what happens in that interaction. In which case you find volcanic mountains when oceanic and continent plate converge. Where you find volcanic islands, ocean crust. Okay, when they interact on the non-subduction plate, you find volcanic islands. Okay, where do you find fold mountains and continental crust? When two continental crust converge, folding takes place. There you find fold mountains. Okay, and where do you find rift valley? Rift valley when divergent, when the land mass diverge. Okay, we have given the example of East African Rift Valley, right? Somalian plate getting separated from the main African plate. What happens in the ocean if it diverges? Mid-oceanic ridges form. When two oceanic plates diverge, the lava in between comes up and form ridges. Ridges are nothing but a chain of mountains undersea. Okay, so largest ridges can be seen in the Atlantic Ocean, mid-Atlantic Ocean. So this is what we have discussed. And we also discussed that how these plate movements are responsible for volcanism and earthquake. Yes or no? So where do you find the most active region for volcano? I have given the name for that. Most active region for volcanoes. Where do you find highest number of volcanoes and earthquake? An area. In which ocean? Pacific Ring of Fire. We have discussed in the last class. Pacific Ring of Fire is the most tectonically active region. Anyways, so plate tectonic theory also explains about the formation, how these reasons for the occurrence of earthquakes and volcanoes. Now, in the present class, we'll detailedly discuss about the earthquakes, tsunami, and we'll also discuss about the earthquake waves, okay, and volcanism in this class. Okay, so first starting with earthquake. So generally, what is an earthquake? In general, what is an earthquake? Yeah, so basically shaking of the earth is also in general definition of earthquake. So an earthquake is a motion of the ground. Okay, and it may range from small faint, just అట్లా షేక్ అవ్వడం నుంచి ఫెయింట్ నుంచి లేదా బిల్డింగ్స్ కొలాప్స్ అయ్యేంత వరకు ఇంటెన్స్గా ఉంటాయి ఎర్త్క్వేక్స్. సో ఫెయింట్ ఎర్త్క్వేక్స్ రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి కానీ మనం నోటీస్ చేయం. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్క్వేక్ పెరుగుతుందో అప్పుడు డ్యామేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో an earthquake is an motion of the ground surface ranging from a faint means very light tremor to a wild motion capable of changing buildings. Okay, this is a simple definition of earthquake. Now, what are the reasons for earthquake? What are the reasons for the earthquake? Yeah, what is the reason? Astrosphere movement వల్ల ఏం మూవ్ అవుతున్నాయి? What are moving? Tectonic plates, yes. So in the astrosphere, because of the convective currents, tectonic plates are moving. So when they converge, diverge or transform, it leads to earthquake. So the first and foremost reason for the earthquake is, what it is the reason? First reason ఏంటి? Tectonic. అంటే plates అనేవి move అవుతాయి. Because of the convective current in the astronomical plates are moving. So these plates are either they converge, diverge or transform plate boundaries. So in all the cases you find earthquake. Okay, so these are the one of the major reason for earthquake. Tectonic movement are responsible for the earthquake. Next reason is the
Volcanic earthquakes. So, you know that what is volcano? We will detailedly discuss about that in the volcano. The lava from beneath the surface come with great force towards the surface. Yes or no? What is lava? What is a volcano? Volcano is a vent where the lava comes from beneath surface with great force, right? So if you go near to the volcano next to very disruptive type of volcano, you can hear the sounds for several kilometers. So with that force, if lava is coming out, it will create the disturbances in the rocks and it may lead to earthquake. Yes or no? Similarly, if in a general place, if in normal place, if you are drilling, some shaking you can see. Yes or no? No, that means lava is coming from beneath the surface with great force, so it is capable of creating earthquake. So volcanic eruptions can also trigger an earthquake, and we call them as volcanic earthquakes. Okay. Now, the third type is fault zone earthquakes. So within the rocks, so you know that the lithosphere is entirely made up of, especially the earth is a very dense material, right? You find rocks in all the layers of the atmosphere, but the material may be in liquid or solid state, majorly solid state. So within the rocks, rock slabs in the plates, there may be faults, yes or no? Because of the earth rotation, plate movement. Within the rocks, there may be naturally faults occurring, just like in a bone. Okay, if a bone is compressed or crushed, or if someone pulls like this, what happens? There will be a fault. Yes or no? There will be a fault. Now, what happens when there is a gap? When these two bones, whether along the fault, if the two bones move each other, when they hit, what happens? It leads to pain. It will lead to stain. Yes or no? So, similarly, along the fault line, rocks tends to move in opposite direction. Okay. So, initially, when they moved in the opposite direction, initially, because of friction, they cannot override the other. ఓకే, రెండు రాక్స్ ముందుకు వచ్చినప్పుడు స్ట్రైట్గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ కొద్ది ఫ్రిక్షన్ ఉండడం వల్ల కొద్దిసేపు మూవ్ కాదు, కానీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఏమైతే ఫ్రిక్షన్ ఓవర్కమ్ అయ్యి దాని ఒకదానిపైన ఒకటి ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. అప్పటి వరకు ఉన్న స్టెయిన్ ఎనర్జీ అంతా రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎర్త్ క్వేక్ మే ట్రిగర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ టెక్టానిక్ మూవ్మెంట్, ఆర్ సెకండ్ బికాస్ ఆఫ్ volcanic eruption, or third, within the rock slab there may be faults, and these faults also may also along the fault line earthquake may trigger. Okay, next, human induced. Next reason is the human induced. So 1, 2, 3 are natural. The fourth one is human induced, or it is also called as anthropogenic. Anthropogenic means wherever humans are involved, it is called anthropogenic. So here, human induced earthquake. How humans are responsible for earthquake? First thing, yes, mining activity, intense mining activity. For example, let's say Pradeep is here. Okay, this is the surface. Somebody told that Pradeep, after geological survey, somebody told that beneath your house there is huge amount of gold. Okay, so what Pradeep will do? He will drill, collect all the gold, and it will sell like KGF. He will become KGF, Rocky Bhai. Okay, right? But after some time, what happens? The whole base, the above rocks which are there, it is based on this. If all the gold is lost, it will collapse because it will lose the stability and leads to earthquake. So mining activity is also responsible for earthquake. Getting my point? Next, sometimes countries, nuclear power countries, they test this nucleus under the sea, under the ground, just like Pokhran. You know Pokhran, right? So we have conducted nuclear test in Rajasthan, place of Pokhran. So underground nuclear test also can, they're so intense, right? It may trigger an earthquake. So that this can also, all these things comes under mining and explosion activities. Okay, and one more thing is that reservoirs, construction of
Dams. Dams. What is dam? Okay, whenever there is area, there is a good flow of water, there is suitable area, they will construct a dam. They'll, why they construct them? They still store this water and divert it into dry areas through canals for irrigation purpose, drinking purpose. Okay. Now what happens? Big dams, when you construct a big dams, especially there is a river called Koyna River in Maharashtra. Koyna River, which is a tributary of river Krishna. Okay, Koyna is the river Krishna. So here in Koyna region, on the river Koyna, they have constructed a big dam called Koyna Dam. Okay, in Maharashtra. Now, when you store huge amount of water at a place, this water will create pressure on the rocks and it may trigger earthquake. So there was an earthquake in Koyna Dam region because of the construction of this huge dam. So construction of dams in sensitive regions may also trigger earthquakes. Okay, so that's why in places like Uttarakhand, Himachal Pradesh, this region, already Uttarakhand, Himachal, Nepal, Himalayas, all this region is part of Himalayas. Already Himalaya is sensitive region. Why Himalayas is earthquakely sensitive region? Because they are at the plate boundary. Indian plate is colliding with the Eurasian plate, so the plate boundary, anytime there may be earthquake. So it is already sensitive region. Still it is in the formation stage, right? So it is a sensitive region. It may trigger an earthquake. So that's why construction of dams in that region is also a problematic thing. Okay. So what are the reasons for the causes for the earthquake? First thing, yeah, tectonic plate movement. Next, volcanic earthquakes. Third, fault zone. And fifth, the fourth one, human induced, that is mining, deconstruction of dam, explosion activities may trigger earthquake. Unscientific construction of bore wells also. In small area, if number of bore wells are increased, then it will destabilize the rock system there. Then it may trigger an earthquake, right? Then earthquake, depending on their depth, they are called as shallow earthquake, intermediate earthquake, deep. Shallow. So if the earthquake origin is near to the earth surface, then the damage will be maximum or minimum? Maximum. I'll explain what is focus. So if the earthquake's focus is near, the damage will be maximum. If it is shallow, maximum. Medium effect. If it is deep, light effect. So when the focus is very close to the surface, then it will be, the effect will be maximum. Okay, right. So this is about the causes for earthquake. Now let us see the terminology, the anatomy of earthquakes. What happened, how the earthquakes triggers. So we have seen the reasons, right? What are the reasons? Tectonic movement, volcanic eruptions, fault zone and human induced. Okay, these are all reasons. Now let us see how an earthquake triggers. With these forces, how an earthquake trigger. So earthquake occur at a fault line. So because of these forces, faults may form in the rock. What is fault? A sharp gap. A sharp gap in the rock. So that is a place where the earthquake forms or starts. Okay. Now what happens at this place? So you can see one rock, after the fault, one rock is moving one side and other is moving opposite side. Okay. So initially what I have told, when there is a fault along the rocks, tend to move in opposite direction. Yes or no? But initially because of friction, they don't move. They get stuck. But after over a period of time, they will overcome this friction, and whatever the energy, the strain is there, that is released. That is released in the form of waves. We call them as earthquake waves or seismic waves. Okay. So the strain is released and this energy propagates in the form of waves, and these waves are called seismic waves. And the point where the earthquake origin is called as focus.
focus or hypocenter. The place where earthquake origin is called or hypocenter, which is basically beneath the earth surface. If it is shallow, it is called shallow earthquake. It is deep, it is called deep earthquake. Okay. So if the focus is near to the surface, then the damage will be maximum. Okay, intensity will be maximum. So the point where earthquake originates is called focus. So generally focus is seen on the fault line, right? And focus is a place where the energy is released. Energy is released and propagated in the form of waves, and we call these waves as earthquake waves or seismic waves Like the point perpendicular to the focus, on the earth surface is called epicenter. Okay, focus ki perpendicular surface మీద ఉన్న point ఏమంటాం? Epicenter. Okay, so ఈ epicenter దగ్గర ఉండే region చాలా డ్యామేజ్ ఎక్కువైతుంది. ఓకేనా? So the point here is epicenter. So the point where earthquake origin is called focus or hypocenter, and the point perpendicular to the focus on the surface is called epicenter. Okay, is it clear? Now come to the same picture. Along the fault line, focus is the place where energy is released. Perpendicular to that we have epicenter. And these waves are recorded using the instrument called seismograph. Using an instrument called seismograph. Right. Next, measuring the earthquakes. So there are two scales that we use to measure the earthquake. So the first one, the scale, the seismograph is used to record the seismic waves. That is different. Here we are talking about the magnitude. The amount of energy released during an earthquake is called magnitude. Okay, it's called magnitude of the earthquake. So the amount of energy released during an earthquake is called the magnitude of earthquake. Okay, so this magnitude of the earthquake is calculated by using the scale called Richter scale. It's a scale called Richter scale, and the reading is from 0 to 10. Okay, so the energy released during an earthquake is calculated by Richter scale. Okay, so the magnitude of the earthquake is calculated by using the scale Richter scale, which reading is from 0 to 10. Okay, so with each, it is a logarithmic table. With increasing each number, 30 times the energy increases. If it is 1 to 2, that means 30 times the energy has increased. So 0 to 10 is the scale. Okay, so let us see what happens with the magnitude. Okay, see, look at here. If the magnitude earthquake is 3.5, it is only detected by seismographs. We cannot observe. If it is around 4.2, who are in upper floors, they can feel. I am talking about what? Magnitude. See, if it is 4.9 to 5.4, around 5 to 5.5, felt by all. Okay, so damage, only suspended things will move. There won't be damage. But see, if it is crossing 5.5 to 6.1, everyone can see, and you can see the cracks on the wall up to where? 6.1. Now, after 6.2 to 6.5, that is around 6.5, anything above 6.5, you can see the considerable damage. So maximum damage we can see in the earthquake where
the scale rating is more than 6 or 6.5, then it becomes dangerous. With increasing each number, the effect will be dangerous. Getting my point? So what is the scale that we use it to calculate the magnitude of the earthquake? Richter scale. A scale is from 0 to 10. So where you can see the maximum damage effect? 6.5, 6 to 6.5. More than that, it can be dangerous. Next, there is also one more scale to measure the intensity of the earthquake. Intensity means the amount of damage done by the earthquake. The amount of damage done by the earthquake, that is called intensity of the earthquake. And which scale we use? We use a scale called Mercalli scale. The scale is Mercalli scale. So it is 1 to 12. The reading is from Mercalli scale is from 1 to 12. Mercalli scale reading is from 1 to 12. So what Mercalli scale is used to measure the intensity of the earthquake. What is intensity of the earthquake? Amount of damage. Magnitude means amount of energy released. Right. See, once again, let us come to this picture. If it is around 3.5, it is intensity here. In Mercalli scale, it is 1. So slight, moderate, strong, very strong. That's it. Up to 5.5 to 6.1. Here, once the magnitude of the earthquake starts more than 6.2, 42 or 59, destructive. If it is around 6.9, ruinous, where ground cracks, building starts to collapse. Okay. 10, very disastrous. Ground cracks very badly, landslides and steep slopes happen. Then 11, very disastrous, and 12 is catastrophic. Nothing will be there. Everything will collapse and run and dusted. So getting my point? So if the magnitude increases, the damage increases. Okay, so Mercalli scale 1 to 12, magnitude 0 to 10. Clear? Now, what will be the effects of earthquake? What will be the effect of earthquake? First thing, all you know that ground will shake, ground will displace. Okay, land and mudslides will take place. This, what is that? Landslides and avalanches. In snow-filled areas, the snow will come down the influence of gravity. In steep slopes only you can see this, because in steep slopes already the loose material is there. Now because of the earth shaking, they will come down. So kondicheryalu virigi paddam antaru. Landslides, avalanches, manchu kondalu virigi padam. It will happen during earthquake. And earthquake is one of the major reasons for this landslides. Okay. Next, avalanches. And there is also one phenomena that takes place, that is soil liquefaction. What will happen? Soil liquefaction. See what happens? You can see the two buildings here. It is very much stable because beneath the building, the topsoil is tightly packed. So when soil is tightly packed, if you try to put your leg into that, you cannot easily put, right? It is very strong. But because of the earthquake, what happens? The soil particles will squeeze like this. It will expand. So as a result, gap is formed. So suddenly the building will collapse down. అర్థమవుతుందా? సాయిల్ అనేది లూజ్గా అయిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటారు? లిక్విడ్ లాగా అయిపోతుంది సాయిల్. దాన్ని ఏమంటారు? సాయిల్ లిక్విఫాక్షన్. దీనివల్ల కూడా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ డ్యామ్స్ ఉన్న ప్లేస్లో డ్యామ్స్ కూలిపోతే ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, స్ట్రక్చరల్ కొలాప్స్, ఇవన్నీ కామన్. ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. మోస్ట్ కామన్. అండ్ ఇంకో ఎఫెక్ట్ అంటే సునామీ. ఈ సునామీ డీటెయిల్గా డిస్కస్. వన్స్ ఇప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత సునామీకి వెళ్ళిపోదాం డీటెయిల్గా. సో ఇక్కడ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే అండర్ వాటర్ ఎర్త్క్వేక్, ఇఫ్ అన్ ఎర్త్క్వేక్ కమ్స్ బిలో ది ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఎందుకంటే ప్లేట్ బౌండరీస్ ఓషన్లో కూడా ఉంటాయి కదా. సో ఇఫ్ ది అండర్ వాటర్ ఎర్త్క్వేక్స్ ట్రిగర్స్ tsunami, the magnitude is more than 7.5 in the sea, then it will trigger a tsunami. ఇది ఎట్లయితుంది అనేది మనం latter part of the session లో చూద్దాం. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్. రైట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్
ఎర్త్క్వేక్స్ రిలేటెడే. మీకు గుర్తుందా, ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి, ఎర్త్క్వేక్స్ నుంచి మనం ఆల్రెడీ ఎర్త్ ఇంటీరియర్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళలేము. ఎందుకు? హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి. మైనింగ్ వరకు అయితే మ్యాక్సిమం 5 to 6 కిలోమీటర్స్ వెళ్తాం. అండ్ ఒక డ్రిల్లింగ్ మిషన్ స్టార్ట్ చేసినాం మనం కోలా పెనిన్సులా దగ్గర, స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ దగ్గర. మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు వెళ్ళినాం? 11 to 12 కిలోమీటర్స్. దానికి బియాండ్ మనం వెళ్ళలేకపోయినాం. కానీ మనకి ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు. ఎట్లా? మనం వెళ్ళలేదు కదా, మరి ఎట్లా తెలుసుకున్నాం? ఎట్లా తెలుసుకున్నాం అంటే దానికి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సోర్స్ అంటే రాక్స్, పైన కనిపించే రాక్స్, ఎందుకంటే కింద నుంచి వచ్చి లావా ఫామ్ అవుతుంది. వాల్కనిజం, ఇవి డైరెక్ట్. కొన్ని ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఆ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్లో ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ whenever an earthquake occurs, this earthquake waves travel through the earth interior. సో ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ని మనం స్టడీ చేయగలిగితే, అవి ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి కింద అని స్టడీ చేయగలిగితే మనం ఎర్త్ ఇంటీరియర్ గురించి అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. సో ఎర్త్ ఇంటీరియర్ ఇండైరెక్ట్ సోర్స్లో, ఎర్త్ ఇంటీరియర్ గురించి తెలుసుకునే ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్లో ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ ఈజ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ టు నో అబౌట్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఎలా అనేది మనం డీటెయిల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ని అర్థం చేసుకుంటే ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎట్లా అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? రైట్, క్లియర్గా చూడండి. ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ అనేవి ఎందుకు ట్రిగర్ అవుతాయి? ఎక్కడ ట్రిగర్ అవుతాయి? ఫోకస్ పాయింట్ దగ్గర. సో ఫస్ట్ ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ అనేవి ఎక్కడ అంటే ఎర్త్ బాడీలో మూవ్ అవుతాయి, తర్వాత సర్ఫేస్కి వస్తాయి. అవునా? మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చూసినాం కదా, ఫాల్ట్ లైన్ దగ్గర ఏముంటుంది? ఫోకస్. అక్కడ నుంచి ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ అనేవి ప్రొపగేట్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఎర్త్ బాడీలో ట్రావెల్ అవుతాయి. అవునా? మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ వేవ్స్ అనే సర్ఫేస్ని టచ్ అయితే సర్ఫేస్ వేవ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ అనే 2 types, బాడీ వేవ్స్, సర్ఫేస్ వేవ్స్. సో ఫస్ట్ ఏమొస్తాయి? బాడీ వేవ్స్. సో ఈ బాడీ వేవ్స్ వల్లనే మన ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ గురించి తెలుసుకునే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది ఎట్లయినా చూద్దాం. సో సెస్మిక్ వేవ్స్ అనే 2 types, బాడీ వేవ్స్, సర్ఫేస్. ఓకేనా? సో బాడీ వేవ్స్, సర్ఫేస్ వేవ్స్ 2 types. సో ఫస్ట్ బాడీ వేవ్స్ చూద్దాం, ఎందుకంటే బాడీ వేవ్స్ నుంచే సర్ఫేస్ వేవ్స్ అనదర్ వేవ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. బాడీ వేవ్స్లో మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ 2 types, ప్రైమరీ వేవ్స్ అండ్ సెకండరీ వేవ్స్. దీన్ని ప్రైమరీ సెకండరీ ఎందుకంటారంటే ఇది మనకి సిస్మోగ్రాఫ్లో డిఫిక్షన్. ఇదేంది మనం పెద్ద అర్థం చేసుకోవాల్సిన, కానీ చూడాల్సింది ఏంటంటే మన సిస్మోగ్రాఫ్లో ఫస్ట్ రికార్డ్ అయ్యే వేవ్స్ ఏవి? సెకండ్. సో పీ వేవ్స్ ఫస్ట్ వస్తాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? ప్రైమరీ వేవ్స్. అండ్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి. కొంచెం టైం ల్యాగ్ తోటి వచ్చేవి సెకండరీ వేవ్స్, అందుకే దీన్ని ఎస్ వేవ్స్ అంటాం. బాడీ వేవ్స్లోనే 2 types, కొంచెం అరైవల్ టైం డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో పీ వేవ్స్ అండ్ ఎస్ వేవ్స్. పీ వేవ్స్కి ఎస్ వేవ్స్కి కొన్ని ప్రాపర్టీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇవే మనకి యాక్చువల్లీ ఎర్త్ ఇంటీరియర్ అర్థం చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ పీ వేవ్స్. పీ వేవ్స్ అన్ని మీడియంలో, సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్, అన్ని మీడియంస్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతాయి. పీ వేవ్స్ నేచర్ ఏంటి? సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్, అన్ని మీడియం నుంచి ట్రావెల్ అవుతాయి. ఎస్ వేవ్స్ ఓన్లీ సాలిడ్స్ నుంచి మూవ్ అవుతాయి, ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ పీ వేవ్స్ సౌండ్ వేవ్స్ లాగా అనమాట, లాంగిట్యూడినల్. సౌండ్ వేవ్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతాయి? టు అండ్ ఫ్రో, ఇట్లా టు ఫ్రో, ముందుకు వెనకకు మూవ్ అవుతాయి. అవునా? వేవ్ ప్రాపగేషన్ టు అండ్ ఫ్రో మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, ఎస్ వేవ్స్ ఏమో ఓన్లీ సాలిడ్ నుంచి మూవ్ అవుతాయి. ఇవి జనరల్గా ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ లాగా, ఇట్లా క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్ లాగా ఫామ్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? పీ వేవ్స్ అనేవి ప్రైమరీ వేవ్స్, ఫస్ట్ అరైవ్ అవుతాయి. సెకండరీ వేవ్స్. పీ వేవ్స్ అనే సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్ మీట్లో మూవ్ అవుతుంది. ఎస్ వేవ్స్ ఓన్లీ సాలిడ్. ఇక్కడ చూడండి, పీ వేవ్స్ అనేవి టు అండ్ ఫ్రోగా మూవ్ అవుతున్నాయి, కంప్రెస్, ఎక్స్పెన్షన్. చిన్నప్పుడు మీకు ట్యూనింగ్ ఫోక్ ఎగ్జాంపుల్ ఉండేది చూడండి, ఇట్లా టచ్ చేసి ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతుంది, టు అండ్ ఫ్రో.
సో పీ వేవ్స్ నేచర్ ఏంది టు అండ్ ఫ్రో ఇట్లా. సో ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వేవ్ అయితే వాటికి ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతాయి. వేవ్ ప్రాపగేషన్కి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతాయి ఇట్లా ముందుకు ముందు. ఎస్ వేవ్స్ చూడండి, ఎస్ వేవ్స్ అనేవి ఇట్లా క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో ఇవి యాక్చువల్గా వేవ్ ప్రాపగేషన్కి పర్పెండిక్యులర్గా మూవ్ అవుతాయి. ప్యారలల్గా మూవ్ అయ్యేది పీ వేవ్స్ టు అండ్ ఫ్రో ప్రైమరీ వేవ్స్. సెకండరీ వేవ్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ టు అండ్ ఫ్రో. సో ఇది పర్పెండిక్యులర్ టు ది వేవ్ ప్రాపగేషన్, అదేమో ప్యారలల్ టు ద వేవ్ ప్రాపగేషన్. ఓకే, సో పీ వేవ్స్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్లో ట్రావెల్ అవుతాయి అండ్ అవి టు అండ్ ఫ్రో వేవ్ ప్రాపగేషన్కి ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతాయి. మరి ఎస్ వేవ్స్ వేవ్ ప్రాపగేషన్కి పర్పెండిక్యులర్గా. ఓకే, క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్. అర్థమైందా? నౌ సో పీ వేవ్స్ ఎస్ వేవ్స్ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేద్దాం మన ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎట్లా. నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ వేవ్స్. ఈ పీ వేవ్స్ ఈ బాడీ వేవ్స్ ఎప్పుడైతే సర్ఫేస్ టచ్ అవుతాయో న్యూ సెట్ ఆఫ్ వేవ్స్ స్టార్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? మనకి బాడీ వేవ్స్ డేంజరసా సర్ఫేస్ వేవ్స్ డేంజరసా? ఎందుకంటే ఈ సర్ఫేస్లో డిస్ప్లేస్మెంట్కి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? సర్ఫేస్ వేవ్స్. ఓకే, సో ఈ సర్ఫేస్ వేవ్స్ టూ టైప్స్. ఈ ఎల్ వేవ్స్ కాకుండా దీన్ని క్యూ వేవ్స్ కూడా అంటారు. ఇది రెలిక్ వేవ్స్. ఓకేనా? సో ఈ వేవ్స్ డేంజరస్. ఓకే, విత్ ఇన్ దట్ లవ్ వేవ్స్ ఆర్ డేంజరస్. ఓకేనా? సార్ ఒకవేళ నాకు మొత్తం ఈ వేవ్స్లో మీరు చెప్పకుండానే నాకు లవ్ వేవ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ బాగా తెలుసు సార్, ఇవి నిజంగానే డిస్ట్రక్టివ్ అని మీరు అనుకుంటారు. అంత న్యాచురల్గా ఆ లవ్స్ వేవ్స్ వేరు, ఈ లవ్స్ వేవ్ అండ్ న్యాచురల్గా నాకు తెలుసు సార్ ఇవి డిస్ట్రక్టివ్ అని కాదు. యాక్చువల్గా దీని యాక్చువల్గా క్యూ వేవ్స్ అంటారు. దీన్ని కనుక్కున్నది ఏడబ్ల్యూఈ లవ్, ఆయన పేరు లవ్, అందుకే దీన్ని లవ్ వేవ్స్ అంటారు. మీ లవ్ వేవ్స్ డిస్ట్రక్టివ్ కావు, ఇవి వేరే డిస్ట్రక్టివ్. ఓకే, సో ఈ లవ్ వేవ్స్ అంటే ఎల్ వేవ్స్ ఆర్ వేవ్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇవి సర్ఫేస్ మీద ఉంటాయి కాబట్టి డ్యామేజ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకే, ఇది చూడండి, ఈ ఎల్ వేవ్స్ ఎందుకు ఈ రెండు డేంజరస్. ఆర్ వేవ్స్లో ఎల్ వేవ్స్కి ఎందుకు డేంజరస్ అంటే ఎల్ వేవ్స్ ఆర్ వేవ్స్ ఏమో ఇట్లా క్రిస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద, మన పీ వేవ్స్ ఎస్ వేవ్స్ కింద అవితో. సో ఏమవుతుందంటే ఇట్లా కింద ఉన్నప్పుడు కింద ఏం కాదు, పైకి వచ్చినప్పుడు బిల్డింగ్ లేపుతుంది, మళ్ళీ కిందికి పోయినప్పుడు ఏం కాదు. సో బిల్డింగ్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది ఒకసారి పైకి కిందికి. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం సార్లు బతికిపోవచ్చు. కానీ ఎల్ వేవ్స్కి చూడండి, ఎల్ వేవ్స్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది హారిజాంటల్గా, సో మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో ఇది హారిజాంటల్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది. సో అందుకనే ఎల్ వేవ్స్ అనేవి డేంజరస్. పామ్ లాగ్స్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది, అందుకే ఎల్ వేవ్స్ అనేవి డేంజరస్. ఆర్ వేవ్స్ అనేవి కూడా డేంజరసే, కాకపోతే అవి క్రెస్ట్ అండ్ టఫ్, ఒకసారి బిల్డింగ్ లేపి మళ్ళీ కింద పడడం అట్లా ట్రై చేస్తారు. సో బోత్ డేంజరస్ వెన్ కంపేర్ టు బోత్ ఎల్ వేవ్స్ ఆర్ మచ్ డేంజరస్. ఓకేనా? సో ఎర్త్ ఇంటీరియర్ గురించి, ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద డ్యామేజ్ చేసే వేవ్స్ సర్ఫేస్ వేవ్స్, కానీ ఎర్త్ ఇంటీరియర్ గురించి బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయేది పీ వేవ్స్ అండ్ అవి ఎట్లా అనేవి ఇప్పుడు అనలైజ్ చేద్దాం మనం. ఓకే, there is concept of called shadow zones. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కోర్. సో ఇది ఇన్నర్ కోర్ తీసుకుంటే ఇది అవుటర్ కోర్, తర్వాత మ్యాంటిల్, తర్వాత ఏముంటుంది క్రస్ట్. ఓకేనా? ఇదే పిక్చర్ ఇది. అయితే పీ వేవ్స్ నేచర్ ఏమని చెప్పినా నేను, సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ అన్నిటి నుంచి ట్రావెల్ అవుతాయి. ఓకే, కానీ ఈ అన్నిట్లో కూడా మళ్ళీ ఎస్ వేవ్స్లోనే ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి, మోర్ దెన్ 7 km/s మూవ్ అవుతుంది. ఎల్ వేవ్స్లో దాని స్పీడ్ కొంచెం తగ్గుతుంది. ఓకేనా? చూడండి ఇప్పుడు ఇది షాడో జోన్ కాన్సెప్ట్ చూడండి, ఇదేంటో.
ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎర్త్క్వేక్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, క్రస్ట్ బినిత్ సర్ఫేస్, క్రస్ట్లో హ్యాపీగా ట్రావెల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ సాలిడ్ కాబట్టి. సరే, మళ్ళీ మ్యాంటిల్లో వస్తుంది, మ్యాంటిల్లో కూడా హ్యాపీగా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మ్యాంటిల్ లిక్విడా సాలిడ్, కొంచెం పార్ట్ ఆస్థెనోస్ఫియర్ వీక్ జోన్ ఉంటుంది, అంతేగాని మొత్తం కాదు కదా. రైట్. కానీ ఇప్పుడు అవుటర్ కోర్ ఉంది కదా, అవుటర్ కోర్ ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? లిక్విడ్. సో ఈ వేవ్స్ ఇక్కడ పాస్ అవుతాయి, కానీ ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ అవుతాయి. రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ప్లేన్ ఒక గ్లాస్ తీసుకోండి, గ్లాస్లో స్ట్రా పెట్టండి, స్ట్రైట్గా కనిపిస్తుంది. ఆ ప్లేన్ గ్లాస్లో, గాజు గ్లాస్లో వాటర్ నింపి ఒక స్ట్రా పెట్టండి, ఇట్లున్నా కానీ ఎట్లా కనిపిస్తుంది? స్ట్రైట్గా కనిపిస్తుంది, బెండ్ అవుతాయి. అవునా? సో ఇక్కడ కూడా లిక్విడ్ నుంచి పోతుంది కాబట్టి ఈ వేవ్స్ అనేది బెండ్ అవుతాయి. మళ్ళీ అవుటర్ కోర్ రాగానే నార్మల్గా పాస్ అయిపోతుంది. కనిపిస్తుందా మీకు? చూడండి, ఇక్కడ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చిందంటే అవుటర్ కోర్. సో ఇక్కడ షాడో జోన్ అనేది మనకు 105 to 145 degrees పీ వేవ్స్కి, 105 to 145. షాడో జోన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే పీ వేవ్స్ దేని నుంచి పోతుంది? అవుటర్ కోర్ లిక్విడ్ నుంచి పోతుంది. అర్థమైంది ఇది? సో మనం వేవ్స్ని స్టడీ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా పోతుంది అనుకో పీ వేవ్స్, అక్కడ ఏమున్నట్టు? సర్ఫేస్ ఎట్లున్నట్టు? సాలిడ్గా. ఒకవేళ పీ వేవ్స్ స్లోగా అయ్యి అవి బెండ్ అవుతున్నాయి అనుకో, లిక్విడ్ మీడియం. అర్థమైందా? సో అట్లా మనం అవుటర్ కోర్ని కనుక్కున్నాం, అది లిక్విడ్ స్టేట్ అని. గెటింగ్ మై పాయింట్? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎస్ వేవ్స్. ఎస్ వేవ్స్ సింపుల్. సారీ, అవుటర్ కోర్ మధ్యలో ఇన్నర్ కోర్, మ్యాంటిల్, తర్వాత క్రస్ట్. మీ అందరికి తెలుసు ఎస్ వేవ్స్ ఓన్లీ ట్రావెల్స్ టు సాలిడ్స్. సో క్రస్ట్లో హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుందా? మ్యాంటిల్లో హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుందా? ఇక మళ్ళీ దాన్ని దాటి రాదు. ఎందుకు? అక్కడ లిక్విడ్ కాబట్టి. సో దీని షాడో జోన్ 105 నుంచి 180 దాకా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది లిక్విడ్ నుంచి క్రాస్. సో అర్థమైందా? ఇప్పుడు పీ వేవ్స్ ఎస్ వేవ్స్ ఎట్లా ఇంటీరియర్ గురించి వెళ్ళిపోవడానికి అర్థం చేసుకుంటారు. సో అక్కడ ఎస్ వేవ్స్ వెళ్ళట్లేదు అంటే అక్కడ ఏమున్నట్టు? లిక్విడ్ ఉన్నట్టు. పీ వేవ్స్ ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాయంటే అక్కడ సాలిడ్ ఉండి, స్లోగా అయినాయి అంటే కొంచెం లిక్విడ్ ఉన్నట్టు. సో ఇట్లా ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ గురించి వెళ్ళిపోయేది పీ వేవ్స్ అండ్ ఎస్ వేవ్స్. సో దే ఆర్ ద గ్రేట్ ఇండైరెక్ట్ సోర్స్ టు నో అబౌట్ పీ వేవ్స్ అండ్ ఎస్ వేవ్స్. అర్థమైందా? సో పీ వేవ్ షాడో జోన్ 105 to 145 అయితే ఎస్ వేవ్ షాడో జోన్ 105 to 180. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎస్ వేవ్ షాడో జోన్ అంటే? రైట్. అండ్ పీ వేవ్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతాయి? ప్యారలల్ టు ది వేవ్ ప్రాపగేషన్ 2 and 4. మరి ఎస్ వేవ్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతాయి? క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్, పర్పెండిక్యులర్ టు ది వేవ్ ప్రాపగేషన్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇది పీ వేవ్స్ అండ్ ఎస్ వేవ్స్ ఇన్ డీటెయిల్. రైట్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్. ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి? రీజన్స్గా. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రీజన్ ఏది? సర్కమ్ పెసిఫిక్ బెల్ట్. అంటే ఏంటి? పెసిఫిక్ రీజన్ మొత్తం సరౌండింగ్ అయ్యే సర్కిల్ అంతా ప్లేట్ బౌండరీ కదా, అందుకే ఇట్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ఎర్త్క్వేక్స్. చూడండి, ఈ రీజన్ ఉందా సర్కమ్ పెసిఫిక్ బెల్ట్, ఇది పెసిఫిక్ రీజన్ మొత్తం. ఇక్కడంతా కాన్స్టెంట్ ప్లేట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంది, కన్వర్జెంట్, డైవర్జెంట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్. అందుకనే ఎర్త్క్వేక్స్ అని వాల్కనోస్ కానీ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఉంటాయి, సర్కమ్ పెసిఫిక్ బెల్ట్. నెక్స్ట్ దీన్నే పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే అని చెప్పిన గుర్తుందా? ఎందుకంటే మోస్ట్ టెక్టానికలీ వాల్కనికలీ యాక్టివ్ రీజన్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటి అంటే అల్పైన్ హిమాలయన్ బెల్ట్. ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి ఆల్ప్స్, ఓకే, హిమాలయాస్, ఆర్కాన్యోమా. సో ఈ బెల్ట్ అంతా యూరోపియన్ మిడ్ హిమాలయన్ బెల్ట్ ఆర్ అల్పైన్ బెల్ట్. ఇక్కడ ఆల్ప్స్, హిమాలయాస్, సోలమన్ రేంజ్, ఇక్కడ వచ్చేది పేరియన్స్. ఇక్కడ ఒకసారి మీరు వరల్డ్ మ్యాప్లో ఇక్కడ చూసే మౌంటైన్స్ అన్నీ ఈ మిడ్ యూరోప్ రీజన్, ఏషియాలో ఉండే రీజన్ అంతే సెకండ్ రీజన్, మోస్ట్ యాక్టివ్ రీజన్. ఆల్మోస్ట్ 68% ఇక్కడ ఉంటే 20% ఇక్కడ. దీని తర్వాత మళ్ళీ ఈ అట్లాంటిక్ రీజన్లో కూడా ఎందుకు ఎర్త్క్వేక్ ఉంది? ఇక్కడ ప్లేట్ ఏం ప్లేట్ ఉంది ఇక్కడ? డైవర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండ్. ఓకే, సో ఏమేం రీజన్స్?
సర్కంపెసిఫిక్ బెల్ట్, మళ్ళీ అల్పైన్ బెల్ట్, కాస్పియన్, కాక్సస్, హిమాలయన్ రేంజ్ అన్ని మౌంటైన్ రేంజెస్ ఉంటాయి. ఒకసారి వరల్డ్ మ్యాప్లో చూడండి. స్ట్రెచ్ అంతా అల్పైన్ హిమాలయన్ బెల్ట్, తర్వాత మిడ్ అట్లాంటిక్. దీస్ ఆర్ ది వే ప్లేసెస్ యూ ఫైండ్ మ్యాక్సిమం ఎర్త్క్వేక్స్. రైట్, నౌ లెట్ us come to ఇండియా. ఇండియాలో ఏ రీజన్స్ ఆర్, విచ్ రీజన్స్ ఆర్ ప్రోన్ ఫర్ ఎర్త్క్వేక్? సో ఇండియా is at the plate boundary కదా. So 58.6% of India's land mass is prone for earthquake. 58.6%. దాంట్లో మోస్ట్ వల్నరబుల్ ఉన్నాయి, చూద్దాం మనం ఏంటో. సో ఇండియాలో ఇప్పటివరకు తీవ్రంగా వచ్చిన ఎర్త్క్వేక్స్లో తీసుకుంటే కచ్ ఎర్త్క్వేక్ 1819, జమ్మూ కాశ్మీర్లో 2019లో వచ్చింది. భుజ్ ఎర్త్క్వేక్ రాజస్థాన్, మన గుజరాత్ దగ్గర, మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూడండి 7.7. ఓకే, చాలా ఎక్కువ. 2004లో సునామీ వచ్చింది మనకి. ఇండోనేషియాలో ఎక్కడ ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తే ఇండియా వరకు సునామీ వేవ్స్ వచ్చినాయి 2004. సో ఇవన్నీ మనకి, కోయినా ఎర్త్క్వేక్ గుర్తుందా, ఇందాక చెప్పిన డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల వచ్చింది. సో ఇవన్నీ మేజర్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఇండియా వచ్చినాయి. సో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్, BIS, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఏం చేసింది అంటే 4 ఎర్త్క్వేక్ ప్రోన్ రీజన్స్ని డివైడ్ చేసింది. హై ఇంటెన్స్, లెస్ ఇంటెన్స్, నార్మల్ ఏరియా, సేఫ్ ఏరియా. అట్లా ఏం చేసింది, ఇట్లా జోన్స్ డివైడ్ చేసింది. జోన్ 1 ఉండదు, జోన్ 2, 3, 4 and 5. జోన్ 2, 3, 4 and 5. 1 ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. 2, 3 and 4. సో జోన్ 2 అంటే ఏంది, ఇంటెన్స్. 3 అంటే మోడరేట్, 4 అంటే సివియర్, జోన్ 5 అంటే వెరీ సివియర్ ఇంటెన్స్. ఎందుకంటే చూడండి ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంది, మోర్ దెన్ 9, ఇక్కడ 8 to 6. సో మనం ఈచ్ జోన్లో ఏమేమి ప్లేసెస్ వస్తాయో డిస్కస్ చేసుకుంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఇన్ ఇండియా అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ జోన్ 5లో 10%, అరౌండ్ 11% ఆఫ్ ల్యాండ్ వస్తుందంట. ఏ స్టేట్స్ వస్తాయి మీకు ఈజీగా తెలుసు. ఎస్పెషల్లీ రెడ్ రీజన్ కనిపిస్తుందా, జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్, ఓకే, ఉత్తరాఖండ్, ఇదేంటి బీహార్, ఇది నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్. ఇదంతా రీజన్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ హై రిస్క్ రీజన్. అవి కాకుండా మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి గుజరాత్. సరే గుజరాత్ దగ్గర ప్లేట్ బౌండరీ లేదు కదా, కానీ గుజరాత్ ఎందుకంటే భుజ్ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిందని చెప్పిన కదా. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఒక ఫాల్ట్ లైన్ ఉంది, ఆలిబాన్ ఫాల్ట్ ఉంటే ఏమైతే ఫాల్ట్ లైన్స్ ఆల్సో ట్రిగర్ ఎర్త్క్వేక్స్. సో అందుకనే రీజన్స్ ఏంటి, ఏమేమి, ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ది నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా, పార్ట్స్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, రాన్ ఆఫ్ కచ్ గుజరాత్లో ఏం ఫాల్ట్, ఆలిబాన్ ఫాల్ట్, తర్వాత నార్త్ బీహార్, అండమాన్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్. సో ఇవంతా వెరీ సెన్సిటివ్ జోన్స్ ఎర్త్క్వేక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జోన్ 4. జోన్ 4లో ఏమేమి వస్తాయి చూడండి. రిమైనింగ్ పార్ట్, జమ్మూ కాశ్మీర్లో, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లో రిమైనింగ్ పార్ట్, ఢిల్లీ, న్యూ ఢిల్లీ రీజన్, ఓకే, యూపీ, బీహార్, సిక్కిం అండ్ సరౌండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దట్ కచ్ రీజన్. ఇవన్నీ ఎందులో వస్తాయి, జోన్ 4లో. ఏమేమి వస్తాయి జోన్ 4లో, ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఢిల్లీ, సిక్కిం, నార్దర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యూపీ, బీహార్, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర. ఇవి ఇక్కడ కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఇందులో వస్తాయి. తర్వాత జోన్ 3, మెజారిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఇండియా, మోడరేట్ రీజన్ అది. జోన్ 3లో గోవా, లక్షద్వీప్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర ఇవన్నీ వస్తాయి. తర్వాత జోన్ 2లో పెనిన్సులర్, ఎస్పెషల్లీ ద డెక్కన్ రీజన్ వస్తుంది మొత్తం. ఎల్లో, ఈ బ్లూ రీజన్ కనిపిస్తుందా, సెంట్రల్ ఇండియా ఎల్లోనే. ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కడ రావంటే ఇక్కడ ప్లేట్ బౌండరీ ఏం లేవు. అండ్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ చాలా ఓల్డ్, సో స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. హిమాలయస్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఇంకా ఫార్మేషన్ స్టేజ్లో ఉంది, అందుకే డిస్టేబుల్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ అర్థమైంది నేను. జోన్ 5 ఇస్ ద హై, జోన్ 4, 3, 2. ఒకప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఢిల్లీ ఏ జోన్లో వస్తుంది అంటారు, జోన్ 4. జమ్మూ కాశ్మీర్, రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఎందులో వస్తాయంటే జోన్ 5. పెనిన్సులర్ ఇండియాలో తెలంగాణ ఏ జోన్లో వస్తుంది అంటే జోన్ 2. అట్లా, ఓకేనా.
ఎవరు ఇచ్చింది ఇది? బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్, రైట్.